Depois de derrotar Yorm e brindar uma última vez com Cebolão, era o momento de partir para o próximo Lorde das Cinzas. Para chegar nele, era necessário passar por Irithyll, rumo ao castelo de Anor Londo, onde teríamos a luta contra Aldrich, o Devorador de Deuses. E eu já peço desculpas desde já. Eu tinha mudado uma configuração de som no OBS e esqueci de reverter. Portanto, a luta inteira contra o Aldrich ficou completamente sem som, o que atrapalhou horrores pra mim. E eu não tinha como regravar. Então tá passando de fundo aí eu lutando contra ele e derrotando ele também. E depois de destruir com o Aldrich, a tiazinha lá do castelo de Lothric invoca a gente de volta pra lá. Ela suplica para que a gente salve a alma do príncipe Lothric e nos entrega a bacia que permite o ritual de entrada na área interna da muralha. Mas antes que possamos fazer o ritual, somos impedidos pela gostosona do Vale Boreal. Na primeira vez que eu lutei contra ela, eu fui humilhado, esculhambado, sabugado, sei lá quanto usado. Eu testei todos os tipos de afinidade elemental para tentar aumentar significantemente o dano contra ela, quando eu percebi que o dano de escuridão era uma delicinha. E eu achei que ela levaria muito tempo aqui nessa playthrough também, mas eu simplesmente sou uma lenda. Derrotando a gostosona, a gente pode finalmente executar o ritual de entrada para a área interior da muralha de Lothric. Subindo as escadinhas, a gente parte correndo com tudo, ignorando todo mundo. Bom, quase todo mundo. Esse aqui mereceu. E continua correndo. Chegando aqui onde tem esses dragões barulhentos, nossa, a gente desce aqui e segue pela esquerda. Com isso, chegamos no próximo obstáculo. Uma armadura amaldiçoada muito louca. Eu acho essa luta contra a armadura muito divertida, apesar de pessoalmente não ver relevância nenhuma nela aqui nesse ponto da história. Foi legal dar porrada nessa coisa. É sempre legal dar porrada nas coisas. Vocês deveriam tentar.
Derrotando a armadura amaldiçoada, a gente pode finalmente acessar os grandes arquivos. Aqui dentro, a gente enfia a cabeça na piscina de cera para ficar com a cabecinha de vela, elimina a existência desse Crystal Sage desgraçado e, passando pelos grandes arquivos, lá está, o local que jaz o nosso objetivo, o último Lorde das Cinzas que ainda resta, o Príncipe Lothric. Oh dear, another dogged contender. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. A luta contra os príncipes é facilmente uma das minhas lutas favoritas do jogo. Ela é desafiante na medida certa e não fica chato de forma alguma. Fora que a música da batalha é simplesmente majestosa, tal qual os príncipes. Dear brother, I'm on my way. My brother, unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you would, for that is our curse. Marks our grave, but you may rest here too, if you like.
This spot marks our grave, but you may rest here too, if you like. Dear brother. This spot marks our grave, but you may rest here too, if you like. Oh, dear brother. Ashen One, you remain among the accursed. Com todos os 4 Lordes das Cinzas derrotados, era hora de colocá-los em seus respectivos tronos no Santuário do Elfo de Fogo. Aldrich, Abyss Watchers, Yorm e Príncipe Lothric. Colocando todas as cinzas, a Firekeeper nos aguarda para iniciar o ritual para acendermos a primeira chama. The 5 lords sit their 5 thrones, all thanks to thee, most worthy of lords. Ashen One, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword. And let the Lord's embers acknowledge thee as their true heir, a true Lord, fit to link the fire. Noble Lords of Cinder, the fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame.